raz. Tylko ciekawe, czy to zadziała. Tylko ciekawe, czy to zadziała. Tylko ciekawe, czy to zadziała. W sensie mikro. Ciekawe, czy to zadziała. W sensie mikro. Zobaczymy. Zobaczymy. Jo, dobra, działa wszystko? Wszystko działa, także sobie zadupcymy wzmocnienie jeszcze tylko w OBS-ie, słuchajcie. 7.1, test. Dobra, chuj, może być chyba. Na 7.1 decybela głośniej. Zobaczymy, jak to będzie słychać, nie? Ogólnie. No i dobra, lecimy. Słuchajcie, gierka stara, ale jara. Musimy w dowolnym momencie wyjść z misji. Aha, to jest o! Okej, wróć do kryjówki. I ta kryjówka jest tutaj. Okej. Kurwa, i wygląda to fajnie, powiem wam. Tu jeszcze jakieś bizony. Czy coś takiego. Ty, niezłe, powiem wam jak na starą grę, kurde, czemu ja w to nie grałem nigdy? Co? You heard Pat. You need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. What the hell? Shoot that sumbitch! Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move Okay. fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the Ale to entire jak ktoś wali homestead. w nas, chyba. Wait, ale jak chcę ich broń? Czy ja mogę podnieść, czy nie mogę? They're coming from the I rear! decided to help Billy and the boys out. Oj, oj! So that's just what I did. Nie, jakoś to idzie, tylko że ich jest kurwa dużo. Zobaczcie, czaty. To jest chujdujak. Ty, ale wygląda genialnie to. As the Whoa, governor of from New the Mexico Mexico. was paying for the kid's apprehension, Jej! Garrett was able to hire every gun Dobra, hand czyli się and jednak play nadajemy do tej gry. Dobrze. O kurwa, dobra, żartowałem. No może jednak nie. Może jednak się nie nadajemy. I jebana pało za tą szopę. Ty przez szopę dostał, dobrze wiedzieć. Już zaczyna mi się to podobać. Się tu zasadzili na nas, no. Tak, kozacko. To wygląda. Trochę jak Werder, nie? Kurczę. Tak woli taki gierek, powiem wam.
knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery. So I decided to get Swój sneaky. tyłek na jarmarczną szczelnicę wystawiam, okej. Jakiś sekret. Nowy poziom. Co my tu mamy? Aha! Dobra, czyli możemy mieć table Gansa. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Tam kapelusz włączyłem tylko lekko. Elo. Dobra, sprawdzamy, czy to nam tu działa. Still, one of them reached the water tower. O! Możesz uniknąć kul, jeśli wskaźnik Not a oddechu bad śmierci idea. jest Would be a nieładowany. turkey shoot from up there. Uchyl się przed kulą. Zajebiste. Wow. Tak stary, więcej taka mechanika? Wow. No powiem wam widzowie, że ja w szoku jestem normalnie. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Nie należeli do najwyższych. No tak. A lot of them were saddle tramps or Yeah, side JP. busters or drunken drifters looking to make a few bucks. O, beczkę słuchaj. Ła. Opa. W ogóle ciekawi mnie to, ile czasu nam zajmie przejście tego tytułu. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your flank! I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as bad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Ale dostał heada. Ła. Spotkać It się was z a bit of a Kidem, slog, czyli taka but I postać finally też fought my filmowa way around the tutaj. back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. A to ten wilki? And upstairs I found Billy and Właśnie Charlie nie. Bolger. that? Huh? You like that? Tu jest ten wilki do cały. Haha, dobre. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. W ogóle taki metal trafił. Był fajny dźwięk trafienia. Garrett's men were dropping like flies, but just kept Dynamiczna on ta gierka. Kurde. O, chyba podoba mi się. Prawie nie robi roboty.
Wiedziałem, że będzie telepanu z takiej starej gry generalnie. Ale jest That's when fajna, Charlie got kozacka. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Zmiotło go. Get to the other side. Tak, on nie widział, że w chłop mu wchodzi. Nie. Gorsze, bo miałem tutaj koncentracji sobie. Bo można było to załatwić też w ten sposób. Nie? Ja nie wiem, czy jeden strzał właśnie wystarcza na nich, czy nie. I kurde, to jest to. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down. It was pretty clear, even to Billy. Ilu Maybe discretion was the better part of valor. na pociągu kupiłem. It means that it was time to cut and run. Dobre They teksty. got a Gatling, Billy shouted. Co mają? Get the horses and bring them round Leć back. po konie? I'll draw their attention. He directed that order to me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just Joshua. Yeah, he better Mr. Graves, please continue. Wow, Frank be. wyleciał. Please call me Silence, ma'am. Ale miałeś pokłócenie where was I? w sumie. You were heading for the barn. Aha, czyli tu nawet można skoczyć. O, na dwa bachy, kurwa. Sounds like Garrett hired a whole Ej, regiment fajne, of hired tylko guns. kurczę. Widzicie, będzie nam szybko amunicja schodziła prawdopodobnie i to jest jakby jedyny minus. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. O kurwa. Ja bardziej na bogato, nie? You can run. Can't hide forever. Ale ja jednak wolę pompkę. Tu na blisko to już chyba w szczególności w ogóle mi się wydaje, że w tą I przerwę had the będzie lepiej. stables within my reach. Generalnie ich tu rozpidolić. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went Szeryfa toe to toe spotkaliśmy. with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. You challenged him to a showdown. No, to You będzie read soluba. that in a dime novel? Będzie solo z nim. It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Otrzymał swojego wroga w polu skupienia za pomocą myszki. Kurwa, to powiem wam, że to będzie taki element chyba do poćwiczenia, co? Zaczyna sięgać po broń, naciśnij wyciągając, a następnie wymierz. Aha. Okej. And that Dostał. you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said?
No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. No hej, słychać mnie czy nie, kotuś? Hej skarbek, w ogóle gramy w fajną starą gierkę, w którą nigdy nie grałem. Powiem ci, że jest... fajnie, jest rozruba, nie? Stepped inside. Generalnie. And last thing I heard was Garrett's voice. Znaczy nie wiem, czy tu się na kuniu będzie That's not jeździło, bad. ale zobaczymy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Słuchać mnie dobrze? A tak w miarę? So what happened? Czy nie Did za Garrett arrest bardzo? you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Tutaj znaczy tak w miarę okej, dobra? Nie słychać. Garść gorącego ołowiu. O nie, ja już widzę, tutaj będzie dobra zabawa. It's important to know that Generalnie. I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Więzienie w Lincoln, okej. 4 miesiące po aresztowaniu. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. A, czyli go Shot Jim odbił Bell and chyba. a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. O, widzicie? Czyli Wilkit nam pomógł uciec. No. Rzucił My klucze. first order of business was finding a firearm. Tu jakieś sekrety, trzeba się rozglądać będzie, słuchajcie. Luckily, I Oh, located yes, Deputy bro. Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Rurę szeryfa. Szef wpadł późno, bo nie rozumiem. Wagomar. Głośno jak... O, okej. Brzmi nieźle. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. Just blow a man clear off his feet. Oj, oj. You hardly had to aim the damn. Zabiłem. The kids escaped and raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for him. Get away! Anybody see him? Użyj dachu do ucieczki. Dobra. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in Oj, oj. Cholera. Jak wam się podoba oprawa? Mi się wydaje, że oprawa audio też fajna, co? Dobra, jeszcze raz, słuchajcie. Spadliśmy, kuźwa, bo tu trzęsie, ty.
Dobra, jeszcze raz, kolejne podejście. No bo to jest, wiesz co, to jest gra w klimacie westernowym, nie? No to jakby... Cześć, gdzie mam iść? I was a fugitive. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Chybi się przez I tried miasto. to be stealthy and sneak my Serio? way past. This town doesn't have a moment's peace. Z bronią lata w ogóle. What the fuck? Ajajaj. Ło! Ile pesteczek. Dobra, to rozumiem. Jest ammo, ale będzie zabawa tu. Kurde, powiem wam. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Ja zapomniałem, że to jest dwustrzałowy w ogóle ta broń. Me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Jak unikają. Kurde. No, powiem wam, to jest pełno akcji, podejrzewam, że to początek. They're shooting in the street! Dobra, jest czas, żeby przeładować. There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for jaki laki tam. four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. Rising too high, yeah. O kurwa, nie, jak to nie weszło. Dzień dobry. Aj. Rewolwerek byłby OP. Kurde. Ja się tu muszę skupić, to jest masakra w ogóle. You're threatening the lives of innocent people. Przemyślę przez miasto. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Ło, widzieliście go? So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Ten problem, koniec celu, okej. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy.
and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass Ja shotgun. zawsze w ogóle jak te dźwięki są tu. Anyway, it was me or them. The Odzwierciedlone. only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Kill that stupid son of a bitch! Kuźwa, chciałem go porobić. Bez wóz, ale nie wyszło trochę. Oj, 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 oj. Za duży przypał tu jest, słuchajcie sobie. Dobrze, chciałem z daleka go uszczelić. Skąd? Jest. Ładnie wjechało. A, został na łeb. O kurwa. Nie widziałem go. No ja, na blisko był. You won't get away with this! I ten dym z lufy, to mi się Finally, podoba, nie? I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Kurwa, nie zdążyłem. I widzicie?
Some say I fought Honorowo niby. unfairly. Okej. But they weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught. Zależy honorowo, no. Dobra, ważne, że udało się. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Kula dla starego. Okej, spoko. No fajny tytuł, nie? Misji generalnie. Dobra, lecimy. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor passengers. Ale to wygląda fajnie, co? Widzowie. Jak myślicie? Mi się podoba gierka generalnie. Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They were appearing great numbers from above and rained down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground, whatever else they had. Yeah, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green, but often blunder in regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboy. He and Roscoe Bob had done me a dreadful harm, and I was determined to have my revenge. To get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Whoa, yes. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily,
serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? Where's he gonna run to now? I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. That Masterson once told me it was more important to be lucky than good. He would know. Generalnie. A ja mam teraz wrócić. Bez sensu trochę, ale dobra. Słuchajcie, nie dyskutujmy z tym. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wild beast. My fury knew no bounds. Can't outrun a bullet! It was finally time for that old man to pay for his sins. Fakt. Stary Clanton. Tego napierdala z migana na I kamienie. yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. Fuck. No. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. Kurde. Czekajcie, ja muszę pomyśleć, jak to zrobić. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Kurwa, dalej nie mogę.
Aj, zobaczcie ten dystans w ogóle. Nie, mam dziwne wrażenie, że ktoś mi tu z tyłu może wyjść. Dobra, czy trzeba wykorzystać przeładowanie? Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. O, jest ten dynamik. Ktoś pomoże? Okej. Cholera, a tak ładnie poszło, no. A, czyli oni mi też rzucają dynamit na łeb. Okej. Cholera jasna, no. Zawsze muszę to zrobić. Zajebisty dynamit. Dobra, czyli to nie ma sensu. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Jest, udało się. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive.
and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Jeżeli których elementów nie możemy przeskoczyć. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. God damn, it's hard to hit! Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Kill that stupid son of a bitch! Kurczę. Czyli ja widzę, że im dalej oni stoją, tym bardziej ciężej trafić, ale też nasza broń jakby nie robi za bardzo krzywdy. Niestety. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, Dają się w dystansie. hunting those outlaws down. So when I showed up, Teorii. that's who they thought I was. Cholera. That ain't Herb, man! Ty drześ, co? Dobra giera, powiem wam. Kurwa. Nie mogę trafić. Ktoś dzisiaj słabiutko idzie. Man enough? Czekajcie, gdzie mam iść w ogóle? Teraz nie wiem. A, tędy. Tylko, że ja mam mało amunicji. No właśnie, musimy zmienić na karabinek.
There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. I was beginning to wish I had one myself. Swoją obecnością. Ojej, co to się stanęło, co? Nie no, co ma być? But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what moved me forward. Odpaliłem klasyczkę sobie. W sensie, to jest gra... Kurwa. Jak mnie nie słychać? Ty, poczekaj. Dobra, teraz lepiej? Tak trochę? Teraz? Lepiej? Trochę czy nie? They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Dobra, Wyatt dobrze Earp. wiedzieć w ogóle, że tu That kody man można was all spuszczać na hat łeb. and no cap. Zajebiście, słuchajcie. Cieszy mnie ta opcja. Mówię, odpaliłem klasyczka sobie. Mówię, a co to się stało, że żeś mnie tu, kurwa, uraczył swoją obecnością Takumi. To ostatnio niepodobne do ciebie, ogólnie. Herb wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. Dobra, That Longer szybki should have reload. kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe Może so. przechodzili na But Inglajta, Ringo had Spidera. nothing to do Aha. with it. He was just being To loyal to zdrówka. a No ale friend. to się ta tobą zajmie, nie? Mijako. Is that what you call it? Nie? Being loyal. Chyba tyle potrafi, co nie? Well, to get to that Pato, loyal jaki friend, bóg był. I had to Widzieliście pass to? by some buzzsaws as big as a man. Kurwa, i przez takie bugi człowiek ginie później. Oj, panie, z powietrza pewnie jakiś syf. O, kurwa. Ale jaja. Osobno, a? Myślałem, że na co dzień też. Ale to dobrze. Dobrze. Jak nie śpisz jeszcze na Excuse me, kanapie, sir. to I have a question. aż tak przejebane nie jest. After old Byczku. man Clinton died, why Także didn't his wiesz, son nie take no. over the Była Cowboys? trupka, nie? Because I Ale wiesz co, na was jelitówkę dumber than a box of rocks and a jakiś yellow kurwa belly to boot. stoperan, coś tego typu pomaga, nie? No też kiedyś miałem, także spoko. Także jelitówka to jest chyba najgorsze chyba co może być, słuchajcie. Now, where was I? Taking down the entire cowboy Ile gang dynamitu w ogóle. single-handed. Indeed I was, Jack. Nie wiem, wiesz co, ja miałem przejść kiedyś tą gierkę, tak a propos, bo mówiłem to jak żeś napisał, ale napisałeś, że mnie nie słychać. Generalnie ona odpoczywa od ciebie? Chyba ty od niej. Byczku. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. No, ja miałem ograć tą grę kiedyś, wiesz, Speedy, i powiem ci, że kurwa, tak szczerze, nie miałem kiedy. A nie miałem pomysłu, no bo w ogóle skończyliśmy Spidermana, co nie? Na którym też tak byliście, bo byliście, w sensie. I co? I tego, no dawno w sumie ciebie nie widziałem, jej to już kurwa w ogóle nie widziałem, no nie? Tylko jak coś potrzebuję, to ten. Także to inny temat w ogóle, a to nie chcę gadać na live o tym. A tak, żeby się odezwać czy coś, to już też kurwa widzę niełaska. Także no.
A, tu mogę sobie tak walczyć z nimi. Spoko opcja. Kurwa, 2 kulki dostał. Ja wiem, że ty nie patrzysz na Twitcha. Ja też ostatnio nie patrzę. Ale wiesz, mnie po prostu wkurwia zawsze typ osób, o, mam sprawę, to się odezwa, a później to już nawet się nie umiem odezwać, wiesz? I to tak, o kurwa, widzisz to, co tu idzie? A to. To widać, że to pani Roya chyba. To pani Roya z YouTube'a, nie? Kurwa, z tarczami idą. O ty kurwa. Dobra, przecież mi się nie musisz tłumaczyć, kurwa, nie? Generalnie. Ja ci tylko mówię, co myślę, nie? Ogólnie. Także wiesz. Ty, jak to zrobić? Na piwo, no nie wiem, no mieliśmy się umówić, tylko jej się dupy nie chciało ruszyć, także... Także wiesz, także no nie wiem, czy to ma sens się umawiać, jak wiesz, gdzie jest problem, nie? Stary, rozmawialiśmy zresztą, tak między nami, na ten temat. Także wiesz, no chyba ciężki temat, no ja chciałem ogólnie, nie? Wtedy się mieliśmy zgadać i co, i widzisz, no. I jak zwykle w sumie tak wyszło, jak wyszło, ale mnie to nie dziwi. Powiem ci, jakby wiesz, nie? Tyle. Czekajcie, spróbujemy ich wysadzić. No kurwa, widzicie jaki ja jestem genialny? W swojej złowieszczości. Aha, to decki były. Właśnie zmarnowałem 2 ostatnie dynamity. Dalej, wystaw łeb, kasztanie. Kurde. Ła. No tak, no ale to, że poznaliśmy to co... To, stary. A one co kurwa, nie mogą się ruszyć? No. A wiesz co, nie wiem. Ja się nie odzywam. Ziomuś. Ja się nie odzywam, mordo, nie? Powiem ci tylko tyle, nie? Ogólnie. Na pewne tematy. Wiesz o co chodzi? Także no. Także tyle w temacie. Kuźwa, zacz to jaki twardy jebaniec. Tą tarczą, widzisz to? Nie mogę go załadować tu w ogóle, jakkolwiek to zabrzmi. Kurwa, przecież dostał kuperskie oko. Ja, udało się. To dobrze, gratuluję. Wreszcie jakiś progres. Tak? Spoko, no to mówię, gratki, Speedy. Przynajmniej ty nie marudzisz. Nie, to najważniejsza jest atmosfera, no stary, no kurwa, wiadomo, nie? Gorzej jakbyś z banami robił, nie? No. Uła! Ile amunicji, ja tu wyczułem, że tu będzie grubo. Będzie gruby rozpierdol. Moi kochani. And where was Curly Bill? Did you see him? Pierducha od całości. I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley Nie będę that was zamieniał, truly... słuchajcie. Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. W ogóle okolica jaka ładna. No tak. Zresztą stary wyjebany. Idziesz kurwa, robisz swoje, wracasz do domu i w chuju masz, nie?
Generalnie, tak powinno to wyglądać, nie? Speedy. No, także, kurwa, nie mogę ci przyjść do Takumiego, nie? Bez kitu. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. O, tutaj są w ogóle fajne elementy pojedynków, słuchajcie. Nim zacznie strzelać, ma zwyczaj strzelać kielicha, okej. To pokonaj Are you Billa. saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the Okej. open. Ale się zbugował, ty widzicie to? Kurwa, to jeszcze pizdeusz był. Jakiś, ty kurwa, od tyłu na Niemca? Ty chuju. O, teraz się wkubiłem. Aha, to jest ten który Bill. Czekajcie, ja się muszę skupić. On tu ma jeszcze swoich kurwa klakierów. Przychodzi na takie... Aha. Okej. A to co robisz? Ale to nie tajemnica? Które nam po wojaku w tej grze są? Ja... Patrzcie, już go prawie mieliśmy. Dobra, kolejne podejście. Kurwa no. Okej. Ta dwururka jest do dupy. Mówisz, że w ogrodnictwie teraz? No i dobrze. Ważę, stary, kurwa, ważę, że robisz, no. Aha, okej. Powiedzcie mi, jak ten gość to przeżył. Kurwa, 6 pestek dostał. Będziemy, aha, okej. Zobaczcie, jaki jogging tu uprawiają. Od czego? O, tak wyglądała możliwość uniknięcia pocisku właśnie. Ale brutto czy netto, Speedy? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's A, nature. to ładnie. No, sir. Czekajcie, ja się tu I muszę never said skupić. they were Stary, running tak to jest, jak scared. się nie przychodzi gadać, się nie umie odezwać, no to tak kurwa jest później, no. Ja nawet nic nie wiem, mordo. Powiem ci, to... Pierwsze co to od ciebie słyszę, nie? Speedy. Jak by the way. To już się nie odzywało od... O kurwa, panie. Od dawna. Także wiesz. Jakże ludzie pamiętam, stary, powiem ci.
Szczerze mówiąc, kiedy ona się odezwała ostatnio. Ale ja wyjebane, jak ci mówię. Generalnie takie osoby. No ogólnie, nie? Że tam jakoś sobie radzicie, nie? Z tego co widzę. No, także wiesz. Jak on mnie wkurwia, ten gość. Ogólnie, co u ciebie? No ja wiem, ale mówię ci, że nie mam, tak to nie mam w ogóle, wiesz, dawno w sumie nie gadaliśmy, ona w ogóle też się nie odzywa, także... Także jestem zaskoczony w ogóle twoim przyjściem, stary. Nie masz kompa jeszcze? Aha. No ale ona ma jakiegoś kompa, nie? Czy nie? Skupiałem, kurwa, za wami nadążyć to ci powiem ciężko, nie? Ciężki temat w ogóle. Czasami. Jaj, czekaj, bo się muszę skupić tu. Przecież czego się nie traci, byczku. Tak jak zdobędziesz raz, to jest. Przecież tego się nie traci, ziomuś. Nie wiem, kto to wam powiedział, że to się traci. Ale okej. Ja miałem przerwę długą. I mam. Nadal. No, spoko. Kurwa, gdzie ten pętak tu strzela? No ale wracam z pracy 18:15 na robi streama, aha, spoko. Czyli nawet co mnie pogada, tylko według... To napiszcie jakby ten, że ty wracasz? Też, a ona robi streama. W ogóle fajny bóg tekstur. A nie. Tylko bóg myszki. Znaczy w sensie my źle spojrzeliśmy. Kurwa, ilu ich tu? Patrzcie jaka tu jest rzeź. Jest, ujebaliśmy chyba go. Tak, dostał. Okej, jej. Jest git. Po długich starciach? Aha, to było codziennie, spoko. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a to few super. months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. A tu jest ten chujek, czekajcie. Oj. Ty jej nie ogarniasz? No my też, powiem ci i generalnie mówiąc, dlatego ja mam wbita. That's incredible, sir. Bo generalnie mówię ci, ja nie lubię jak ktoś coś potrzebuje i się umie odezwać, tylko wtedy, a normalnie ma wyjebane i nie umie nawet napisać siema ani nic, nie? Także tacy ludzie niech ode mnie ogólnie spierdalają, powiem ci tylko.
Tak szczerze. Generalnie. Aj! Jaj, nie zdążyłem. Dobra, poczekajcie chwilę, bo musimy wygrać pojedynek z gościem. To nie jest tak łatwo tutaj, słuchajcie, to I utrzymać. always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Kurwa, skupienie mi spada, shit. Aj. Dostał. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Wiesz co? I was paid a healthy Ci coś bounty powiedział, for ale byś się Ringo and obraził. Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Ale nie ludzi. Nie. Po tym, co się odjebało, nie. Niech sobie radzą. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. As my late father pointed out to me more than once, A tu będzie zadymka. God made men, but Samuel Colt made them equal. Powodzenia. Takumi. Czy ja ogólnie mówię, ja nie wnikam w te tematy już, wiesz, jakby generalnie tyle w temacie. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Wiesz, to zależy, bo jak jest tak chyba faktycznie, jak mówisz, ciężki temat, to ja bym to przemyślał, powiem ci, nie? Byczku. There were thieves and killers, No, nie wiem, czemu ty robbing nie wiesz, travelers no. and hijacking gold ships. Wiem tylko tyle, że wiesz. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn Kurwa, by cześć, muszę greed and skupić. easy pickings. Charlie Ja Crow, nie wnikam, blacksmith. Speedy, mówię ci, ja nie wnikam. To jest wasz temat, James, who worked in the stable. natomiast ja tak jak Sam and mówię, Jeremiah Barber, the butcher's sons. jeżeli ktoś się nie umie odezwać Ordinary szybko, citizens who lived a double a life. odzywa się jak coś potrzebuje, a później jeszcze przekręca Stealing and pewne thieving, rzeczy, no murdering their neighbors. to sorry. A tu jest gnój na tej kopalni. Woluju.
course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals. Znaczy ja nie Daddy wiem, had czy nie lived to wiesz, see Alfred Nobel's explosive invention. ale ja ci My mówię guess is wprost, he would że have told Samuel Colt to jak się kiss do mnie his ktoś ass. odzywa po takim czasie, to ja mam Plummer had a zwyczajnie lot of men on his payroll. pomcę, wiesz, takich A hell ludzi. of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand Generalnie. while stealing them blind with the other. He Powiem set ci up a inaczej, ja nie defensive lubię ogólnie perimeter jak ktoś which się I odzywa had no tylko idea wtedy, how to kiedy breach. coś mu potrzeba, I albo was outnumbered and in albo coś, way wiesz o over co my chodzi. head. But I was too damn Tą Speedy stubborn znamy and się, kurwa, stupid to realize it. troszkę czasu. Troszkę czasu i... Znaczy ja ci powiem, wiesz, ja widzę trochę więcej rzeczy. Jakby nie było. Zresztą ja mówię, no, w sumie coś zastanawiam w ogóle, czy powiem ci, czy się nie odciąć całkiem. Aha, okej. Znaczy straciłeś, wiesz, kurwa, generalnie. Ja akurat, wiesz, nie, no płakać nie będę, nie? Powiem ci. Ale co? Takich, których ty nie powinieneś wiedzieć. Powiem ci tylko tak, no ode mnie to powinna dostać zjebka w chuj. I to na pewno dostanie, ale to raczej osobiście. Nie? Jakby. I tyle. W temacie. Generalnie. Ty wiesz, powiem ci inaczej, Czarek, żeby nie było. My się ogólnie lubimy, nie? Znaczy mam nadzieję, chociaż chuj we w sumie, bo przez nią to też może być różnie, ale generalnie to nie jest, mówię ci, to nie jest zatrzyma stary w ogóle temat, wiesz? Bo ja nie chcę sobie psuć live'a, stary, wiesz, o co chodzi. Gram sobie fajną grę, zobacz, stary, jest tu kurwa Mordor, rzeźbimy, padawanów, wiesz o co chodzi. I tyle, nie? Jest fajnie, nie? Dangerous, desperate individual. Ty, on ma pancerny łeb. Kurwa. Patrz to. Waliłem w jak chłopie. Przychedy. Or had W some ogóle kind ja of nie death wiem, ty, weird, powiem ci. seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray Przejdzie? bullet, Aha. one stray spark, and Okay. I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. Nie, no ja wiem, nie. Ale mówię ogólnie, że wiesz, ona się nie potrafi odezwać już nawet ani na mecku, ani nic, wiesz, i powiedziałem, że znowu będzie jakaś sytuacja taka, znaczy, nie, teraz ma ciebie, no to chuj, okej. Ale tak jak wcześniej będzie, że o, pomożesz z OBS-em albo coś, wiesz, kurwa, nie? O co chodzi? I później cisza będzie, nie? Czaisz, o czym mówię? Także... Dlatego to zakwalifikowałem, że tak powiem, do ludzi typu tylko się odzywam jak coś potrzebuję, a tak to mam wyjebane. Wiesz o co chodzi? Na tej zasadzie i to tak wygląda i to ci powiem, że nie tylko z mojej I finally perspektywy, co made it nie? past and headed on to meet my destiny. Także But first, I had jak znamy, something I to się needed może to figure out. wypchać, I nie? had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest Dobrze, way ale in, ja... but that Kurwa, also made stary, it more dangerous, ogarniasz bardzo dobrze, as ale ja there ci would daję przykład, undoubtedly be enemy rozumiesz? pickets posted along the way. Ło, jakiś lepszy rewolwer mamy, ty... Fajny. Plummer wants that asshole dead.
Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Some of those shafts could be as deep as hell. No, aha. I ogólnie mówiąc, w takiej sytuacji to bym mógł się wymienić w pół, nie? A później wiesz, cisza, no to sorry, no tak się kurwa nie robi, nie? A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Ja tędy wyjdę, czy nie wyjdę? Cholera. Zgubiłem się w kopalni. XD. O! Plus 200 do IQ. No ja wiem, że ty ją chcesz rozgryźć, tylko wiesz... Nie, w ogóle według mnie słaba opcja w pewnym temacie i mi się wydaje, że dość szybko niektóre rzeczy speedi. Ale... Ja tak jak mówię, wiesz, ja tam nie wnikam, nie? Byczku, jakby. Ale po co jakąś grupkę robić, ty? No ale po chuj. Ja już powiedziałem swoje. Na ten temat i... Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Ja swoje powiedziałem, słuchaj. Tyle. Czekajcie, czyli ja tędy nie mogę chyba pójść. No ale gra mi każe tędy iść. Ja się odsunę. O. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Teraz ja iść na dół czy do góry? Na dół, okej. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. Tak, standard, no. To jest standard, byczku. Albo w ogóle się nie odzywa, więc... Spoko. Więc jak jest dobrze, to na chuj to psuć. Bo nie rozumiem was XD. As a boy, I always loved the 4th of July. To niezłe obchody 4 lipca. Where is? Tu kurwa jestem. Aha, nie mogę strzelić w beczki. Spoko. There he is. Nie. Ja go podziwiam za cierpliwość. Ale kotek, no niech sobie radzą, ty, dorośli są. Też przestań. Przestań, sobie radzą. Niech sobie radzą. Kurwa, bo ja nie wiem teraz co tu zrobić. Są dorośli, to sobie poradzą, co nie? One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Wow, ale ta gra, co? It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it.
Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Okej. Inną drogą. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite a despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Z windy, zdecydowanie. Zdecydowanie skorzystamy sobie z windy. I tu już mamy umiejętności, słuchajcie. O, broń legendarna odblokowana. To chyba będzie ten more rzeźbiony convenient and more rewolwer. dangerous route. Henry'ego Plummera, no to LOL, jakie gnoje, ty. Wzięli się go? Zaatakowały nas kutwy. Kto by się spodziewał, nie? Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. No to. No to moja cierpliwość z chwili się skończyła. Powiem ci tylko tak. Ale to jest przejebane, ty, jak na jakiejś arenie w ogóle, nie? No nie wiem, no to już sobie, mówię ci, to już sobie musisz dogadać tamte na to zwiął, to ja ci na to mogę pomóc, ty. Kurwa, mnie to wkurwia, że te bossy tu, ci bossowie mają zawsze jakąś eskortę, jakby nie było.
wybuchną, to mi tu dynamity za chwilę przy głowie. Także trochę ciężko. Cholera, przestrzeliłem chyba. Ło, jebaniec. Chyba dynamity nam rzucił. Na banie. Jeszcze strzela jakaś menda. No nie wiem, no. Zależy o czym mówimy. Nie wiem, ja ci powiem, ja bym tak nie umiał, nie? Generalnie, jak coś kurwia, to mówię od razu, wiesz? Powiem ci. Łap, skurwysyny. Kurwa, w ogóle... No nie, no, na czoło dostaliśmy kulkę. Ej. No, nie, ja mówię, że ja mówię zawsze, teraz wiesz. A to już nie wiem, to do mnie się nie pyta aż, tak, bo... Ja mówię, w tej dziedzinie akurat nie mam jak pomóc. Nie, no z tym ci... tym problemem ci nie pomogę, a ty tak wariacie. Taka wojna. Na dynamity w ogóle. To widzicie? Czaty, jaki tu jest dym? Ale gierka fajna. Shit. Wiesz co, nie ma takiego czegoś jak półprawdy stary w związku, no kurwa sorry, albo ci mówi wszystko, albo nic, jak ci nie mówi nic, no to kod na cipę i nara, no kurwa, stary, ja pierdolę,
tego nie było, to już dawno chyba nie był moją. To tak ci powiem szczerze. Sposoby, żeby go załatwić, nie wiem, powiem wam. Jest. So Udało that's how się. Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Maskę z włosów? Facet? Ciekawie. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Lubię tą grę. Już na dzień dobry. Tylko się wczytaliśmy. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. I thought the Texas Rangers got hard. Proszę, ledwo się Yeah. wczytaliśmy, słuchajcie. That's what they want you to believe. Od Jarki już tu chipsy widzę na dzień dobry. Ajajajajaj. Aha, ten rewolwer z aścią szybciej strzela. Ty, fajny. Jep, dobra. Ale szybciej też amunicję będzie wypływał. To jest właśnie takie coś za coś. No. Te szczelby tutaj są do wyjścia akurat. Trzeba przyznać. It was cold in a witch's tit and a Dostał w brass czapkę. bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Ej, saloon. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Kurwa rzeź Hardin was w tym waiting for salonie. me, and wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs.
He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. Kurczę, fajnie się czyta te dialogi w ogóle. He was carousing in town with his tej gierce. closest friends. Ogólnie Hardin's nie boys najgorsza apparently gra, co? didn't Jak na want me tyle to lat. reach the Bull's Head. Tak mi się wydaje przynajmniej. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Yeah, you know you can't. Show 'em how to die! It's cutting down like cordwood. You can't hide from me. Time to feel you full of lead. You better hide. Aha, myślałem, że codziennie. A to jak tylko teraz, to dobrze. Someone's coming for 'em. Stop that son of a bitch! Ona od ciebie, czy ty od niej? Bałem spytał helc po tym, nie? Wiesz, o co chodzi. Kurwa, I widzisz? wondered if Bob was among them. Ze śmiechu, kurwa, trafić nie mogę, byczku. I tak to jest właśnie, no. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Ładnie. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. No nie wiem, no ci powiem, że na twoim miejscu już dawno myślał, że coś jest nie tak, nie? I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Someone kill him. Ja, bo się muszę skupić tu. Mnie takie tematy rozpraszają. Ale co? W sensie? No nie wiem, no. To już ty musisz wiedzieć. No ja mam wiedzieć za ciebie, byczku? Takie rzeczy?
think I already mentioned that I found Hardin in Dobra, this czekajcie, very idziemy. saloon. Jedziemy. Czekaj, co tu było? Rzeźbiony ranger. Weźmiemy rangera sobie. Jest ładniejszy. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. There he is. Ło, przez okna się da. Kurwa. Jak ja w szoku jestem, nie? I think we're in trouble. No po co? Sorry, po co pisać? O, Lady Kropeczka widzę. Siedzi, ale ona chyba AW jest. Także Kropeczka jest chyba AW, Neon Blade to nie wiem. Dobra, później pogadamy, stary, mówię ci, naprawdę, koniec tematu, bo się też zaraz wkurzę. Ja mam też rzucam swoje kurwa problemy na głowie. Także wiesz. Ale to się nie przyjmuje zjebanymi ludźmi, że tak powiem, generalnie. Ale ja nie ma co analizować, po co? Ja już analizowałem dawno ten temat i ja ci powiedziałem, In fact, I felt a certain że hostility. ja już nawet siema jej nie odpiszę, nie odpowiem i jakby na tym zakończył temat w ogóle, dobra? I tyle. I was disappointed that neither Bob nor John jest rzeź. Wesley Dobra, were among udało the się? dead. But Tak, that was udało się short-lived, chyba. as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. No i będziemy mieli pojedynek, słuchajcie, kolejny, zjawiskowy. Zachrapanie. Okej, dobry I powód. felt a bolt of adrenaline. Or Gościu maybe that pakował was kulkę fear. gościowi, bo tamten chrapał i chuj. He was Wejdzie. well known Potem? for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. What the Oh, fuck? wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Dobra, czekajcie, on jest dobry jebaniec, ten typ tu, na tym pojedynku. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben?
Dobrze, dobrze. Thank you, darling. Ogólnie. Yeah, some say revenge is Znaczy a dobrze, dish no best kurwa. served Ciężki cold. temat jest. Ogólnie. Ze wszystkim. So whatever happened to that Bob guy you were after? Ale to mówię, nie chcę mi się gadać. Personally, I'd like to hear Nasze some of your tematy other stare. adventures. Like, I don't know, do you ever go toe to toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Ja się tak zastanawiam, czy ta gra jest długa. Generalnie, nie? Mi się nie wydaje, że była długa. W sensie... Chociaż cholera wie. Kurczę, nie wiem. Jak to się liczy na epizody chyba. Tutaj. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Walczący z bliska to nie. Duże dystanse bym poszedł, kurczę. Aha, muszę jeszcze to kółko tutaj, dobra, zrobić skillsów. I niesamowite, co? W gierce. Pranie się skończyło, no to idź wieszaj. Znaczy odwiruj i powiedz, nie? Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Zimno w chuj, stary. By to w ogóle od paru dni tak pizi, jest szeruwa, deszcz i tylko, nie? Masakra. They saw me before I saw them. Kurwa, już na dzień dobry strzelają. Nie lubię tej gry. Ja tu widoczki podziwiam, a to jakiś tam strzela. Dziwne, że ten headshot nie siadł wcześniej, no ale okej. Według mnie to było dziwne. To najmniej dziwne. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Kurwa, skąd? To było dziwne, bo z góry wybiłem wszystkich. Chyba, że ten tam ma takiego cela. To zazdro wtedy, jak chłop stamtąd. A cię kutwo nie widziałem za tym domkiem. O ty będą. Wredna. Kurwa, ten mi tu wpadł w tekstury teraz. No przecież ja pierdolę, wyjdź stąd, kurwa, luju, głupi. Ja pierdzielę.
O, zrobiliśmy boom. To są jakieś apacze, czy co? Taki dźwięk takiego wycia psa, nie wiem. It was rugged country. Dziwnie. The winter home of the Chiricahuas. And that's why they had retreated there. O, dzień dobry panu. Kurwa, że chłop tego nie trafił. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Powiem wam, że ja się dziwię, że on tego nie trafił, nie? Pół metra mieliśmy łeb od niego, nie? Po pierwsze z pompy nie trafił. W sumie nie wiem, czy się cieszyć, czy się śmiać, powiem wam. Być nie. Kuźwa, ta droga na szczyt tu będzie ciężka, widzę. Pełna niespodzianek, ale ładne widoczki, więc trzeba screena zrobić. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. O, te kaniony tu w ogóle. Masakra są. Czekajcie, tu mi każe iść gwiazdka. Aha, i okej. Czyli my poszliśmy inaczej. Jakby. Dobra, był zdjęty. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Jejej, nie pykło. How big was his cave? Big as hell, Ben. Dobra, Chiricahua ładnie, had tak hid out there usiadać, during the no. Indian Wars. Także spoko. Kurwa, na obok głowy, no. Ale to znaczy, że ci przeciwnicy też mają jakieś IQ, jakby nie było w tej grze. Jednak oddadzą strzał i się schowają, także... Także to mi się tu podoba. O, tutaj fajny przykład tego, co mówiłem. Ej.
They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. I odchyliśmy się nie w tą stronę. To jest dobre, że biorą ryja. Jak biegną. My możemy dzięki temu, słuchajcie, zlokalizować ich szybciutko. Myślę, że fajnie zrobione. Tym okrzykiem bojowym tutaj. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I Jakie mean, dziewczyny, what happened what the with Grey fuck? Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced Ciekawie. warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Hej, szli. No my tu dzisiaj nie miałem pomysłu na grę i stwierdziłem, że zrobię wam klasyczka. Ajajaj. Pogierczę? No to pogiercz. Pogiercz. Należy ci się. Kurwa. Daj Shini. Żebyś ty był wcześniej, to było tyle master shotów do zrobienia w ogóle.
Dobra, trafiliśmy tego, co chcieliśmy trafić. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kinda like a miracle. Nie I umiem felt grać like na I would be ustawieniach. lost in that damn cave forever. Okej. To Finally, nie I wiem, found powiem ci, myself ale back wiesz outside, co, ja tak perched on mam, the że ja u edge of kogoś a też nie precipice, umiem. overlooking a thundering white water river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Ja, to jest przejebane. Ale zacznij, jaka ta gra jest stara. A gra się w to przyjemnie. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mambo jumbo. Mumbo Jumbo's right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens. Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Ale dialogi też są fajne. Tutaj. Tak, by the way, nie wiem czy wiecie, ale to jest polska gierka z tego co wiem, nie? Generalnie. Nade mną był, ale cieć. Kurwa. Dobra, trzeba będzie rozdać drugie drzewko, widzę. Z pizzów. Będzie ciężko z tym karabinem. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. Ło, jak posprzątaliśmy. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Ło, z tym machołkiem.
wiecie co jest najgorsze? Że my tu nie mamy się gdzie schować generalnie w tej grze. Nie mamy ani kurwa skały żadnej, ani niczego. Także zobaczcie, to jest przedupione generalnie mocno. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Także widzicie, ciężki temat z tą gierką, co nie? Jest ciężko. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Jak się mógł rozpłynąć? Wytyfy? Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. A, czyli my tu mamy Well, teraz the pomagierów, locals recognized the patrzcie. Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows Czyli szybko poszło, they widzę had z nimi. it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait till something pitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank.
Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Czekam od kilku minut na powiadomienie o hoście. Aha, okej. Cześć Fifi, hej, hej. Byczku, nie, my się tu fajnie bawimy. Szkoda, że cię nie było od początku, bo już kurczę dość sporo graliśmy tej gry, wiesz? Na sobie, także... Brave men like him who risked their lives to tame this wild country. No ale będzie zapisik na YouTubie, słuchaj. Tak, także jak ktoś nie widział albo przegapił, to będzie zapis naity. Także spoko. Nadrobicie. Jak chcecie. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. No. Jim Boo, Davy Crockett, who died defending the Bo co, Alps. postanowiłem, bo nie miałem pomysłu na grę w ogóle, wiesz, stary, dzisiaj na live. Więc postanowiłem zrobić taką bekową dzisiaj gierkę właśnie. Także wiesz. Ty, szybki ten rewolwer. Wy co widzieliście? Chłop, zróbcie szota. Zrób ktoś szota, proszę was. Kurwa, chłop wstawił ręce przed ścianę sobie. To już w ogóle beczka, powiem wam. Zdak. To było dobre. Dwie ręce w ręce. Co? Znaczy w ścianie. XD. Dobra, weźmiemy dłuższczałówkę. Sobie. Aż ja się dziwię, bo tam dłuższałowa, słuchajcie, powinna... To jest do dupy, kurwa, to w ogóle powinno zabijać od razu. W sumie na one shota z bliska. Nie Fifi, mi się zrymowało, że dwie ręce w ręce. Zobaczymy, czy teraz będą. Bo wiesz, jak dwa, to gdzie indziej. Kurwa, nie wiem, ja się boję tych ścian, nie? Boję się tej ściany, kurwa. Fifi. Tak, pandzia. Na przykład. Na przykład ziomeczku tak. Będę zgarnął chłop szota. W ogóle. Na bańkę. Ja mam dziwne wrażenie, że będzie cofany. Pytaj zjebów. No oni są na dole. Kurde. Tu są te cymbały. Się kurwa schowali. What the hell, what the hell. Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. Między oczy. No a jak? Raczej nie inaczej. His name? Sitko Silas zrobione. Greaves. And when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened.
It was early fuck? evening, not high noon. Tym Silasem w końcu. Dziwna ta gra czasami. Topa nam akcję. I was late to the party and Coffeeville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. W końcu chuj wie jak to było, słuchajcie. Ale te komiksowe wstawki są tu I'd been zajebiste. tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody Kurwa knew it. tarcza. But they still had O friends in właśnie, coffee. widziałeś ci? Tak się kurwa gra. O, Daltonom, okej. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose it. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. Hit. Kurczę, pierwsze kłody żeśmy uniknęli. A tu teraz taki kurwa ten surprise. O chuju złoty. Dobra, elementy zręcznościowe nie są moją mocną stroną, słuchajcie. XD. W graniu. Także ja jedyne co mogę, kurwa, taktyczny odwrót tu gdzieś zrobić. Ten mnie pierdolnie jak cygan gwoździa. Okej, no kurwa, skocz tu. O, kurwa, czekajcie, poleciało sobie. Chyba można iść, co? Jak myślicie, widzowie, można podejść? Kłoda, robisz loada, dobra, idziemy. Tentów. Kurwa, poszli. It was Emmett, the youngest. Emmett. And he decided to stand his ground and face me down. Fajne imię. Jak dla psa trochę. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Jak się z nim mam bawić w berka. Spoko. Dwa. Odejdź, wielki luźny Joe, ode mnie. 2. Emmet. Kurwa, no ja pierdolę. Nie! No spierdzielony nóg. Kurwa, chodź tu. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit,
That boy had grit. Jak widzicie, wykończyliśmy Emmeta, dostał 23 kulki i przeżył. Co on kurwa, Robocop? Czasami te gry zaskakują. It took me a couple of days to track the Daltons down. Missouri, okej. Get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Tylko, że to cholernie słychać taki It szczał. was early fall, right? Zwłaszcza w takim Beautiful kanionie. time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course. So we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Ty. Pojebane te elementy są. The rains that year were torrential, orientację. so the whole Kazik area celu was jest flooded. wyłączony. Czyli co, The ostatnia misja vigilantes chyba. had spread out wide, and pretty Słuchajcie, soon I jak couldn't to see wygląda. anybody. To jest wyłączony wskaźnik. O, na to by wychodziło. Ale wiecie jaki przypał? Wyłączyli nam w tej misji wskaźniki. Cholera, nie wiem gdzie tu iść w ogóle. Także grubo, co? Bury him in the swamp. Plant him where they stand. Except for some bitches ahead of me wanted to do me harm. So No, I had to sami face them przyszli. alone. Przeciwnicy do nas. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Come back, you yellow bastard! Jak on heada dostał, ty. Przecież powinien być chyba sztywny, jak być palacy. W ogóle. Dobra, weźmiemy coś z długą lufą. Dynamito. Kabum. O, dobrze, że całej tej szopy nie wyjebałem. So did you find the Daltons? Not yet. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Quick Shotter, widzisz? I... Ale wolę żywionego Rangera niż Quick Shootera. Ufa. Nie w tym momencie, no. Shit, w ogóle zauważcie, że tu mamy mało osłon
Tak naprawdę mi się to nie podoba, bo to jest już kolejna misja 3, gdzie walczymy na otwartej przestrzeni. Nie ukrywam, że jest chyba ciężko, nie? Tutaj to zrobić, jakby nie było. Wreszcie dostał. Uff, rła. Dynamit mi rzucił za szopę. A to nubek, co? Kuźwa, no. Wy to widzicie? Lamimy. Kurwa. Shin to ma pewnie bekę, że lamimy jak zawsze. To trzeba zrobić chyba dynamitem. Jak mi się wydaje. Że w sensie, wiecie, łatwiej się ich pozbyć. Oj, a zobacz jakie mają cela w ogóle. Jak na sztuczne IQ w gierce. To jednak dopracowane, nie? Yeah. W sumie ja się zastanawiam, czy ja muszę tam iść. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Podchodzili. By ich można było walić na łeb, nie? Generalnie. To brzmi jak plan, nie? Widzieliście, jak się rozbrajało dynamit kiedyś, XD. Kurwa, wystaw ten łeb. No. Chłop co na tak dynamit rzucił w ogóle. Dobra. Tam już chyba dostał czapkę. Zresztą ja tu patrzę za amunicją, nie? Generalnie. Mam nadzieję. O tak, ulamo. Point being, I was under serious attack, and my reinforcements was nowhere to be seen. Właśnie myślę, czy mogę podejść bliżej. Tak naprawdę widzimy, tu nie mamy żadnej osłony. Cholera, myślałem, że to jest dobra kryjówka. Czy na pewno mamy trochę odsłony, jakby nie było, wiecie. Tylko, że tu właśnie widzicie, można... można czasami też przez te deski, nie? Przepieprzyć. Jakieś tam peski przechodzą. Także tutaj tak easy nie jest.
No i też nie zawsze siadają te hitboxy, nie? Czyli coś jest ten netcode gry. Taki wiecie, trochę. To jest stara gierka, to co się czepiać. Chłop jakie ma wizje, kurwa, domy mu się pojawiają przed tym w ogóle, wy to widzicie? XD. Magiki jebane. Po kiju mam wejść, okej. Nie wierzę. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Indians? They were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? Ej, ale tu nie strzela. Right. See, there's a Ja nie wiem, reason co tu so się many dzieje w tej outlaw grze. gangs are Dziwnie. made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Dziwnie, w chuj. Bounty hunters! Stop that, son bitch! So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. Bounty hunters! Stop that, son bitch! O kurwa. Okej. A to źle zrobiłem w ogóle, nie? But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. A, to był ten, co rzucał chyba. Dynamitem. Face me, you coward! Now you're in trouble.
I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Dobra, to jest w miarę okej, bo aż tak nas nie widzą, nie mogą trafiać. To mnie cieszy, słuchajcie, tutaj. Dobra, dostał. Jeszcze który, jakiś będzie? Będzie na pewno ich tu. Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Kuźwa, jeszcze broń sobie podmieniłem. Gdzie oni mogą być? Aha, albo tu w środku. Tak, jak zeskoczył z góry. Kurwa ninja. Oj, tu trzeba Sounds będzie like you don't uważać. give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender Okay. just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Ej. To znaczy? Zadowolony z gry, czy co? W sensie, że ci dobrze poszło, tak? Okej, Shini. Spoko. Spoko. My tu łazimy po statku, nie? Generalnie, więc... Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! Oho, I'm sending you to ciekawe, bo to inna złapany. The Daltons had played me like a after fiddle. all this. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're Well, talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. so anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy.
But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. O, patrzcie, to mam za broń teraz. O, cholera. Już teraz będziemy zmiatani. Ja mam państwo, że nie wiem, czy to nie jest koniec gierki czasem. No, taki minigun. Bob and Grat weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time Ale the jak odds were on zaraz, their to będzie side. ciężko załatwić. Okej, ja nie wiem, co tu zrobić teraz. Czekajcie, jak chwilę ZW. Styki w ogóle, nie? Aj! What the fuck? No teraz było dobrze. Kurwa, no 44%. Two brothers side by side, determined to take me Czekajcie, bo nie down. wiem, jak to zrobić, nie? Confident that this time the odds were on their side. O, what the fuck? Kurczę, dobra. Kolejne podejście sobie zrobimy. Kurczę, to się musi udać, bo mi się wydaje, że to już jest chyba taki ostatni etap w tej grze. Aha.
Kurwa. Nie no, dramat to jest. Two No są brothers szybcy, side nie? by Jebani. side, determined to take Nie me da mu down. wyjść. Confident that this time the odds were on their side. They got it wrong. Jest. A sad Dobra, end for zrobione. those two. Uła. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Poznaliśmy losy bohatera naszego. Przy okazji, historię w sensie. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, O, czy my ich tu they were a loose ścigamy? association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. A propos, te nowe umki są. Szybkie palce, dobrze, że Fitiego nie ma. Among them No, was the Fifi by pewnie Sundance jakiś Kid tekst dojebał. and that murderous hombre I was tracking,
Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. Philippine Circus like that would have słuchajcie, slowed me to down. RDR Besides, 2 też I był wanted wątek. Bryant all to myself. Tronami, tak. I'd heard about a large grupą shipment of pościgową gold being właśnie. transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Dostań się na moc. Aha, przez wiszący pociąg. Ło, kurwa. A raczej wagon. O! No, widzicie? Mówiłem, że to nie jest dobry pomysł. Mówiłem. Stąd wydupiać. O, właśnie. No to wszystko pierdyknie. W dół. Spiłowany karabin. Okej, nie wiem, czym on się różni. I found the device they used to blow the tracks, so I Ale knew okej. I was headed Dobra, in the right lecimy, direction. Lecimy po nich My tutaj. ears are still ringing from blowing up that bridge. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Konik. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Ja o co chodzi z tym R? Żeby dusić? I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. As I mentioned before, I am not fond of heights. Myślałem, że But tam I ktoś was too siedzi. busy dodging bullets to worry about Oni falling te to my chusty death. wieszali śmieszne. Twoje. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Wy co widzicie? Gościu był kurwa kuloodporny, nie? Także ja nie wiem. Ło, ten by mi tu gonga sprzedał. Takiego całkiem soczystego. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Jest, eksplozję mamy. Udało się. Także możemy cisnąć z nimi chyba dalej, co nie? Tak mi się wydaje. Aha, teraz na górze pociąg. Okej.
I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the Wild Bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Kilka tronów nie musimy jeszcze strzelać, nie? They'll kill us all! You ain't seen Alex. You maniac! I've got a fucking damn Yeah, you know you can't beat me. Proszę, nikogo giera, nie? My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Otóż mam takie easy, kurwa. Że mamy tę minigana i możemy sobie ich nadupiać, jak widać. Kuźwa i lupsemy. Nie? Szkoda, mi się wydaje, że to psuje, kurwa, tą grę trochę. Whoa, okay. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. What the fuck? Znaczy ich tu niby można zabijać właśnie niehonorowo, co nie? W sensie, że się podspieszyć jakby, żeby ich pyr. Ale nie wiem, zobaczymy. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and Ale w decamp for łapę chyba South dostał, America. albo w klatę. Chuj wie, bo tutaj w tej grze te peski tak lecą. Tak wiecie. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Tu na dole macie takie ciekawostki na faktach, widzę. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared.
Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Ciekawe, czy to się uda dzisiaj nam przejść. Kurde, fajnie by było. That kid Curry's kind of crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Ha! Doleciało! Being outnumbered, I didn't Ło, bother with jaka a rzeź warning shot. dynamitem na dzień dobry. I just started taking those bastards To w down. ogóle w szoku, nie? Jestem. Ale zobaczcie, oni tutaj mają jednak to IQ, ci przeciwnicy, kurwa. Wzięliśmy tylko dynamit i chłop wiedział, gdzie jesteśmy, co nie? Ale cela też mają niezłego, to Old trzeba Bob przyznać, wasn't among słuchajcie. them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Szczerze mówiąc, Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. It was said that he fathered 85 bastard children. oczywiście filmem kartów schodził. O kurwa. To normalnie order ruchacza na podhalu powinien dostać, kurwa, nie? Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. A po co ja tu w ogóle wchodziłem? Nie, no muszę tu wejść. Dalej? Kurwa? Kurwa? Bo nie wiem. Chodziłem, żeby zejść. Zajebiście. W ogóle, powiem wam. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. Kurczę, powiem wam, gra się fajnie. What happened next? Mi się Well, go having zajebiście removed w the to. first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Tylko mnie właśnie Once that dziwi. was done, I figured I'd find my way from there. Tylko mnie tu zadziwia jedno. Że tu niby są ładunki, my szliśmy w jakieś beczki z jakąś substancją wybuchową i że nie wyjebało całego mostu i nac, nie? To jakby w tych grach jest, kurwa, poszczelone. Patrz, ona i tak jest mało realistyczna, jeśli o to chodzi, ale gra się przyjemnie tego Kalec Juarez. Ło, kula na czoło i chuj. Ajajaj, kolejne podejście. Kurwa.
U was też jak w ogóle zimno? U mnie jest masakra, jak gram to czuję, że kurwa zamarzam, nie? Sztywnieje w chuj, powiem wam. No, bez kitu. Ta pogoda w ogóle do dupy, a najgorzej, że ja jeszcze mam kurwa wiatr z północy prosto w okna, nie? Kurwa, no pójdę to. No nie, pójdę sobie zaraz robić ciepłą kawkę jakąś albo coś. Wy to widzicie, ile tu w ogóle jest przeciwników na każdej mapce? Kurczę. Powoli kop nagrzeje? Ty masz chyba piec zamiast kompashin. Co? Patrzcie tego! Jaki cwania, tu. Zraszować mnie chciał. A w ogóle tu jest dużo. To w cholerę dużo. Kurczę. Kurwa mać. Co tu się dzieje? A to co ty masz Ryzen? Że taki piekarnik? Co? Dobra, chyba już mogę rozbrajać, nie? Te bomby. Jak mi się wydaje przynajmniej. Pancerny strzelec? Co to kurwa jest za wytwór? Ja. Pierdziele. Jajecznicę czy bekon smażę na nim? Nie, no ale serio pytam. Ty masz Ryzena czy co? Czyli XD. Nie wiem, bo ja jestem chyba hashtag Team Intel, co nie? It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Gdzie teraz te ładunki? O kurwa! I had to tread carefully, otherwise I could, well, die. Epixa masz jeszcze? No co ty? Coś tu chyba kręcisz. Nie, serio? Kurwa. FX-y to były te buldożery, nie? Te procki zwane buldożerami, o ile dobrze pamiętam. FX-y, nie? Tak, bo był jeszcze 6 coś chyba. No. Ja pamiętam, bo jak miałem dylemat, czy mojego pierwszego Intelka wziąć, czy właśnie Bulldoga, no to padło na Intela jednak, nie? Generalnie, także... Oj tak, buldożery grzały, no. W ogóle patrzę tą misję. Znaczy ten efekt, chyba tutaj dziwny był taki. W tym opadaniu, jakie heady. Ale muzyczka jest fajna ogólnie, oprawa cała. Widoczki ładne, nie narzekam. Wiesz co, ja miałem wtedy, w tamtym czasie miałem AMD Radeona 4650 to był Radeon. Nie wiem, czy pamiętasz te karty Shin, ty jesteś starszy ode mnie. Generalnie. No, to ja miałem taką kurwa kartę. Później moją drugą kartą w mojej historii to był... Co to było? Co ja miałem wtedy? Żeby was nie okłamczyć. To ja wtedy miałem, moi kochani. Tak, GTX 760 miałem jako drugą kartę gigabajta i jego miałem w chuj lat. I miałem i piątkę właśnie wtedy Haswella 4670K z tym odblokowanym mnożnikiem. Wtedy. Także... Tak. Także pamiętam jeszcze speckę kompa, słuchajcie, sprzed... kurwa. To jest w sumie mój trzeci komp w życiu, nie? Ten, co mam teraz. Generalnie. To jest moje trzecie PC jakby w życiu. Albo przynajmniej trzecie, które ja pamiętam. O, może w ten sposób. Także no. Także. Ale już raczej upgrade'ów robił nie będę, słuchajcie. No to w ogóle bez sensu. Jest robić upgrade, a nawet ostatnio myślałem, czy nie ustawić sobie celu donate'a
ogólnie. Ale to chyba nie wiem w sumie. Zastanawiam się cały czas So I proceeded sobie. onward and realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. No, to widzisz silnik? Kurwa, jaki miałem kiedyś sprzęcior? XD. Ale ja się dziwię, że ty masz jeszcze buldożera i że on tak ci działa na World of Tanksie, ty. Ja ci powiem, ja w szoku jestem. Były modne za tamte wczasy. Tak, tylko wiesz co, ja go miałem do... Kurwa, nie uwierzycie, nie? Ja miałem ten stary procek do 2018 albo 2019 roku. No, nie, czekajcie, tego kompa mam 4 albo 4,5. No. Luckily, I found a cave, and as I made Ale ja my way pamiętam, back jak to się... the bridge, I saw something that Kurwiałem, concerned me. słuchajcie. Jak kupiłem Battlefielda trójkę i nie mogłem w niego zagrać. A to jeszcze chyba było na... AMD-ku? Nie. Kuźwa, nie powiem wam, właśnie nie pamiętam. Czy na GTX-ie, to wtedy pamiętam, że schodziłem specjalnie kurwa na low i grałem wtedy, jaka to była rozdzielczość? 800 chyba na 600, żeby mieć więcej klatek. Tak się kiedyś robiło ogólnie, słuchajcie, co nie? Jak gry nie chciały chodzić, to właśnie tak się robiło, że się zjeżdżało kurwa na rozdzielczości w chuj i się grało, nie? Żeby te FPS-y były. Takie to były czasy, widzicie. Trzymam, no. Sentyment, spoko. Inną drogę na drugą stronę. Nie, może tędy? It was a long burning fuse, and it was moving Płomień fast as poruszał się hell. szybko. I had to catch it. Okej. Dogoń i zgaś płonący ląd? The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. To tak się I da? almost had it, but no. Kurwa. Dobra, bo ja się nie skupiam. Się skupiam na was. Jak zawsze. To się nazywa streamer, nie? Kurwa, żeby zdążyć. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. Jak to zrobić? What the fuck? Wie ktoś, jak to zgasić? Ale wystarczy, mój piekarnik był w stanie w zimę generować ciepła? Nie, wiesz co, one właśnie były prądożerne. Ja patrzyłem właśnie zawsze tak, żeby mój komp nie był taki. Żeby był prądożerny. Także słuchajcie, ja ze dwóch idę zrobić kawkę sobie. Czy coś w tym stylu. Ja zaraz do was wrócę. Zwrócę ciepłe pićku, bo kurczę, kostniałem, nie? Generalnie. No, także wiecie.
Dobra, jestem. Kurwa. Sorry, nie zwróciłem uwagi. No what the fuck, kurwa. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Uff, Of udało course, I was się, dobra. successful, or clearly I wouldn't be Ja talking to you pierdzielę. folks here today. Masakra. To nie, ciekawe, że tak łatwo to zgasił. To też jest, jakby wiecie, ciekawym wątkiem. Naturally, I removed the last Poza tym tak by dynamite aż tyle nie wybuchło, bo przecież został im jeden ładunek. Well, it was a Jakby touching nie było. reunion. But by this Reszta time, I gangu, was okej. thoroughly exhausted and dragging my... Patrzę, czy zmieniłem scenę wam. Generalnie. No to skakanie tutaj jest takie mało umiejętne, nie? Kill that SOB! Make him bleed! Send him to perdition! Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. Beast Tracer and Kid Curry asked me! Damn fruit! Dobra, bugali Bati. Fuck! Nie w tą stronę się odsunęliśmy, no. Ale opcja fajna, nie? Z tym unikaniem kul w ogóle. Jeszcze raz, słuchajcie. Do tyłu. Fuck, no raz strzela w tą, raz w tą. Uff, kolejne podejście, słuchajcie. Może w ten sposób coś się uda ugrać. Próbowałem chociaż, widzicie. No kurde. No, beach please. Nie no, taktyka była dobra, Shini, nie? Dobra, może teraz.
Zobaczymy. Na razie żyjemy i to mnie cieszy, słuchajcie. Ło, patrz to jak wleciał, elegancko, ty. O, jedzie ryja. Z wyrolu. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Ja Gatling gun. pierdolę. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Patrz to! Tu będzie zabawa, słuchajcie. Kid Curry to jest ten, co 80 coś baurów zjebał. Kurwa, 85. Jebaniec, nie? Kurwa, wtedy to się bawili, co nie? Izda. O boż, nie tak. W drugą stronę, dobra, nieważne. Kurwa, nie lubię quick time eventów, no. O, poradziliśmy sobie jakoś. Dynamitkiem. Tylko, że on wali z tego czegoś, nie? Ogólnie i... Właśnie widzicie, to jest problem. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Ten dynamit mi i tak tam nie doleci. Właśnie. Jedyne co to go na tym przeładowaniu złapać, nie? Kujka. Poczekamy. Aj no, już byłem kurwa tak blisko. Cholera, żeby tam się udało dojść jakoś. Ale ja nie wiem. Bo to jest taka walka bez sensu. Teraz tam za kamlota spierdolić. Aj nie, bo mi łeb wystawał. Macie jakiś pomysł, czaty, jak to ugrać? No tak to ja go nigdy nie pokonam, słuchajcie.
Czekajcie, i leciało? Kurczę, może po prostu przytrzymać te dynamity dłużej. Nie wiem. Coś to dało, ale tylko jeden wjechał. Na to wychodzi. Słabiutko. Kuźwa, tam nie ma jak podejść w ogóle do niego. Musiał jakoś go tym dynamitem załatwić, ale... Zobaczcie, tu nie ma żadnych miejsc tak naprawdę. No właśnie. Nie. Kurczę, jak to zrobić, żeby to doleciało, Shini? Coś z góry? Nie wiem. Jeszcze skurczybyki przyszły, no. Ja pierdolę, jakie laki. Łap chuj tam. Uda się? Jest, udało się. Dzięki, Shini. That's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Jak kurwa się, jakby wszystko spadło na łeb w ogóle, ja nie wiem. Śmieję czasem tej gry, to nie? Kurwa, powiem wam. No dla mnie to jest dziwne, no tunel mu spadł na łeb, no to raczej już powinien być dead, nie? What the fuck? Szybkość dobywania broni będzie osła 0. Aha. To zajebiście. Kurwa, nie wiem, z tym skupieniem jest ciężki temat. Tu. A propos sterowania. W sensie z tą szybkością. Fast as he was, udało się. I was just a bit Na faster. fuksie. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about?
Bob went with Butch's Sundance to South America. You ain't never finding him. Aha, okej. No to jebany cwany, nie? He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch's Sundance to South America. You ain't never finding him. What the fuck? He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch's Sundance to South America. You ain't never finding him. Those were his Teraz last wjechał okrutny words. head. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Ciekawe, to będzie. Tu też chyba będzie ciekawa misja. I confronted them as they were robbing a train. Ja nie wiem, no bo my już byliśmy przecież w pociągu, nie? But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Now, wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached James that... Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey.
By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? This asshole don't know who he's up against. Pit. Kurwa, no. Ja nie lubię. Ha, chłop co złapał dynamit, widziałeś? Tak się z nimi leci. W tej gierce. O, dwóch chyba było. Ale gierka fajna, nie? Shini generalnie. Nie, mi się spodobała. Kurczę, nie wiem jak wam. Według mnie jest zajebista. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. It was a rickety ride and quite precarious. Przeskoczyć trzeba. Kurwa, widzicie? Takie rzeczy. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. I'm gonna blow your damn head off. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But bar. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother.
So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is Kurczę, that, I spadłem. wonder? It was definitely safer on the inside of the train. What the fuck? Ej, tu są bugi jak chuj, nie? W tej grze. Ogólnie spoko. Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. You know who we are? Ja nie wiem, czemu kurwa on spada, nie? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Just shoot him, for Christ's sake! What are you, yellow? You don't want to mess with us! You know who we are! Aha. Zajebiście. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's a damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? No kurwa. Jasna, w dupę. Kurwa, cisnę mu chuja w lewo, idzie w prawo i spada sobie jebany pociąg. Kurwa. You don't want to mess with us! Shoot that stupid son of a bitch! Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember. I bet you are. Get out here! I'll kill you! Come on, kill her!
No i co teraz? Bo tu się nie da przejść. To jest też kurwa ciekawe. Aha, jest drabina. Okej. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Come and get me, you got the guts! Dobra, udało się. I wondered if I was ever gonna find the front of that train. Or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Kurwa, z tymi karteczkownicami, nie? To jest przegięcie, kurwa. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. No, ale tu dynamitu nie widzę. Ajajaj. A tak ładnie szło, no kurwa. Ej, jaki prześwit w ogóle. Absolutnie zwykły Lucy, zobacz, nie trzeba dynamitu w sumie. Ej, szybko zjechał. Kurwa, tu był kawałek dalej dynamit jednak, no, dobra. Ale ja lubię Zmidana tą rozpierducha, nie? Fajnie się kurczę tutaj gra tym. Kuźwa, ilu ich na jednym pociągu? Masakra, co? Dobra, teraz mogę zostawić, bo już wiem, że ich nie ma za dużo. Na wszelki przeładujemy. Coś było jednak tu. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself.
Kurwa, no jebane bugi animacji. Ja pierdolę, jak mnie to denerwuje w tych grach ostatnio. To serio, nie? No, tylko wiesz, to za którymś razem wkurza, nie? Ja wiem, że ta gierka jest stara i w ogóle. Dobry, zobacz, że zniknął nam dynamit, który mieliśmy, nie? Także to też jest ciekawa sprawa. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah, Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Jaki zgon w ogóle równoczesny. Dobra, jeszcze raz. Kurwa, no. My to mamy peszka jednak. Dzisiaj. Jak to właśnie wygląda? No znowu to samo. Shit. Ajajaj, to nie idzie nam. You had a showdown with Jesse James?
Of course he didn't. Everybody knows Jesse was Pierdolony killed JC by Bob James. Ford. Jebany Yeah. pies, no. Jesse went out like John Wesley Kurwa, ale Harding. zaraz mu wpierdolę. Coward Chujowo. shot him in the back of the head. No kurwa, Guess it jasne. doesn't matter how far you Stąd run, idzie does it, kurwicy Ben? dostać dzisiaj. Your past always O, nie catches up wychodzi. with you. Ja bym chciał odjebać tego kasztana tu kurwa szybko. No! Dupala, no. Dobra, trochę rodujemy, bo chcę to dzisiaj przejść, o ile się uda, słuchajcie. Czemu to czasu reakcji nie liczy? Ciekawe. What the fuck, no dostał 2 strzały. Yeah, Yes, I didn't kill udało Jesse się. James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. No, w końcu się udało. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch, Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. A perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. Kurwa, nowa misja i kulka na dzień dobry, no. O! Tak. Nie, no ta gra jest... Znaczy jak ta gra baituje w ogóle, nie? Jak ta gra troluje fajnie nas, kurwa. Dobra. Udało się utuć z Indiana. O. Dostał. Biorę się za kolejnego z Greda tu do eliminacji.
W ogóle miewają te okrzyki, nie? A tak się mówiło o Indianach, że to dzikucy i w ogóle... Zresztą w sumie, kurczę, wiecie, gra jest gdzieś tam w tamtych latach westernowych w sumie, to... Jak ktoś oglądał filmy... Kurwa, ja mam pecha, jak nie amunicja to coś. To wiesz, że tak było w sumie, że Indianie atakowali kowboje Indianów. Jak to w sumie wyglądało, słuchajcie. Hey, how about another whiskey, Ben? Nothing better to soothe the troubled soul. Now, where was I? Indians, right. I had more than my share of run-ins with the Red Man. Like that time... Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men. Boltiki, dynamita wjechał. And the darkness will Kurczę, ale grow zacznie dużo, naprawdę. until it consumes everything you are. So, did you ever find him? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? What is this that I can't see? A ładnie śpiewa ten gościu, co dubbingował. W sensie w tym angielskim dubbingu, ten aktor, co go składał. None can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death. Oh, death, won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son-bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Okej.
Mamy snajperów, ciekawe czy ja będę miał taki karabin. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. Ej, zblokowałem się o kamień. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Hell, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Okay. Is that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James gang? The James gang. Right. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite? On your person? A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Nie, tak to nie pójdzie. Yo, co tam? Yo. Kurwa, powiem ci, ta gierka kozacka. Generalnie zapis będzie na YouTubie, bo ty nie byłeś od początku, nie? Znaczy ty byłeś chyba na początku, ja mówiłem się, albo widziałem, że byłeś. Generalnie. Ale czemu żeś ten, to ja nie wiem w sumie. Czy ty byłeś i się zmyłeś, czy co? A, na cichaczu, okej.
Jeb. Tam na łeb. Aha, spoko. That old shack? Widzicie? Well, it went tumbling right off that cliff. Dlatego nie warto mieszkać James still in it? w górach. Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Okej, spoko. Kurwa, u ciebie też jak zimno, Patryk? U mnie to piździ jak chuj, masakra jest w chłopie, nie? Chyba wkurwia mnie ta pogoda. So, what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. I was determined not to let that murderer escape my revenge again. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that sumbitch out. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Kurwa, zobaczcie w ogóle ile ich tu jest, tych przeciwników. Kurczę, każda mapa to mam wrażenie, że coraz więcej ich jest, nie? Też było do wybicia. I większy challenge, misji na misję. Generalnie. Kurwa, tylko gdzie jest mój rewolwer? Cholera jasna. Oj. Chyba coś wkurzyliśmy. Ej, jak? Przez skrzynki? What the hell? Dobra, lecimy kurwa z nimi. Teraz się zdenerwowałem, nie? Generalnie.
Zrobiło. Ojej. Dobra, tu też musi zrobić boom. Dynamit. Trochę przesadziłem, ale szybciej. Co ty gadasz, Łygole? Kurwa, ale to jest rzeź. A skąd ja dostaję przez te skały w ogóle? Nie, może te dwie pały jebane tam widzą. Kurwa, mój łeb. Dobra, chyba jest ich trochę mniej, co nie? Nie, może mi strzelał prosto w czosnek, nie? Kurwa, ja mam wiedzieć? No jebańce, kurwa, ile ich? Ja pierdolę, wy co widzicie? Tu PC poszczelaj. Kurwa, no. Dobra, to mi się nie podoba. Oj, kurwa, na 2 baty, niebezpiecznie. Krzyżowy nas chcieli wziąć. No ty kutwo. No nie. Jebany bullet time posrany w dupę. No kurwa, tu zaraz zrobię im. Ja pierdolę. Że w tej grze nie ma normalnej broni, kurwa. Kurwica bierze. Jak tu się nie wkurwiać? Kurwa, no chciałem przejść to gówno dzisiaj. Znaczy gówno, w sensie gra jest fajna, ale jakby you know what I mean. Szczelba, tak, rurą, kurwa, no na pewno. XD. Nie wiem, albo wziąć dynamit, podbiec, rzucić tam tu, to nie wiem, słuchajcie jeszcze. Że tu są wojny w chuj, nie? To z orkiestra dopiero, co nie? Ja nie wiem, czy tam ten chuj nie siedzi na tym działku silnym.
What the fuck? No właśnie, to jest chyba to działko. Nie, kurwa, dam za chwilę. Amo. Oj. Ale zacznij, jak oni się kampują. Kampią jak chuj. Te pałki. Kurwa, wreszcie dostał na to origami, nie? Pierdolony, kurwa, Kunegunda. Ja pierdolę, wreszcie, nie? Masakra. A, zostałem ja i ten skurwecyn łysy. Siema pierdolony za kolaków tutaj. Ale masz kurwa futro na rękach. Ale masz płaszczki, ja pierdolę, ziutek, no kurwa no. Dalej, bo chcę go jebnąć kurwa, szybciutko tu. No i chuj tam, że nie honorowo. To było piękne, piękny webshot wjechał. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. "40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. To już jest Not chyba even an army stary, of demons słuchajcie. could have stopped me now." Bo to już jest dziadek chyba. Ten nasz bohater tutaj. No jebany, zobaczcie jak wybija, nie? Kurwa, jaki timing ma. Raz. Tylko jeden? Both Johnny Ringo and Jim Reed No fell właśnie, fairly coś tu quickly. mi nie pasowało. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time Czemu oni and time wybuchają again. w ogóle? I couldn't even be certain I'd Yeah, recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Nie, on włączył wersję demon, nie? Jak on się w ogóle? Silas? Nie wiem, o co biega. No tak matko, ten dzień tam się z nim spotkał, nie? Ten przywódca.
tego plemienia. Także to ciekawie, może to przez to właściwie. Albo chuj wie, no bo to raczej raid mode to nie jest, nie? For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. A my tu możemy jakąś broń lepszą modyfikować? Nie, szkoda. Nie? I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends. Szczelba wjechała. Kurwa, nie w tą stronę, jeszcze raz. No tutaj trzeba tryhardować, słuchajcie. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Ciekawe. No. Ja muszę tędy chyba przejść jakoś, no bo jak? Kurde. Nie wiem, powiem wam. A, tu są schody, tak by the way. Zajebiście, nie? Generalnie. I co dalej? No nie wiem. A. Super. Town was falling apart, just like me.
but I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us the tale. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up... From the dead? There was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here and there, and even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Graves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Dobre, co? Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Czyli demony przeszłości. Może o to chodziło temu Indianinowi w sumie. Wtedy tam w tej cutscence, słuchajcie, którą niektórzy przegapili.
To może znak, że się zbliżamy do końca. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Kurwa, no nie. Serio, ostatni etap? XD. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Ło! Ja, to jest zajebiste. Ten skill silnik. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Nie no, ta misja jest akurat dziwna, nie? Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Kurwa, ile można tu bić czasu? Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life?
You frittered it all away, Butch. Etta's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But those boys didn't give me much of a choice. W ogóle. Oj, tu będzie ciężko chyba, moi kochani, co? Fuck! No chyba będzie ostatnie PvP, mam nadzieję. Myślałem pojedynek, a to jest głupie kurwa w tej formule meksykańskiej, powiem wam. To zawsze jest przejebane, bo oni się porozumiewają, nie? Kurde, tu trzeba mieć dobry timing chyba. Kurczę, no, trzeba to tryhardować, czyli... Czekaj, szybkość nam rośnie, jak nie mamy skupienia. What the fuck? W ogóle. Nie wiem, pojebane to jest. Butch Cassidy and the Czyli czekaj, on Sundance Kid died tamtego, a there ja in that tego, aha. cemetery not Okej, 6 months chyba na ago. tej zasadzie. Tak? Tak mi się wydaje. Mniej więcej, no bo... Chuj w sumie. Chyba, że na 2 rewolwery, nie wiem. Może gra tego nie ukazała, jest finał teraz. Kończymy to. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Kurwa, to on tu im opowiadał i się okazuje, że to jest ten barman, co mu opowiadał. Patrzcie, oho, ale jaja. I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here.
I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Final PvP, czy jak to nazwać? Pojedynek w sumie. Molly, move against that wall. Go! Już stary chuj z niego, tak jak sobie nasze Sailasa w sumie. O, sięgaj. Ło, jaka kasacja. Jaki mózg shot wjechał. I chuj, mózg na ścianie w barze. Właśnie to saloon to się nazywało. Oh yeah, Morze Czerwone wypłynęło. Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Ooh, dear. Ooh, dear. Zobaczcie, miło. Won't you spare me over till another year? Także co? Dzięki, trzymajcie się. Miłego wieczorku. Ja wam wrzucę jeszcze zapisik oczywiście z tego gdzieś tam na YouTube. Także hejo.